injury. Мы с вами в большей степени говорим о травматических поражениях мозга. Because during the teaching that I've been doing with this Потому что на самом деле, procedure, с тех пор, как я начал преподавать эту процедуру, when I teach a class, about 90% have at least a minor trauma. должен that вам is сказать, evident. что примерно у 90% любой аудитории хотя бы, то есть последствия хотя бы малой травмы есть. 90%. That's a lot. 90% это очень I used to много. think Я раньше 50, полагал, 50, but I was wrong. но ошибался. So in this classroom, Так что вот в этой нашей аудитории almost everybody will have. практически у каждого будет поражение In мозга. doing research for this, it was interesting. На самом деле, во время проведения исследования I сталкивались read с some интересными Research вещами. on vibration of the brain. Читал возможности использования вибраций для мозга. And the brain vibrates at between 60 hertz or Мне something оказалось, like что that. мозг вообще вибрирует на частоте примерно 60 Гц. And girls' brains, women's, Женский мозг, they noted many years ago, много vibrated лет тому faster назад обнаружили, вибрирует than чаще, men's. чем мужской. Could be that's why women are cleverer. Может, поэтому они умнее нас. But it could also mean, when I started thinking about Когда я this, начала обо всем этом размышлять, это точно так же может означать, women in the past did less sport. что женщины-то в прошлом меньше занимались They went спортом, out верно? hunting less animals. Они меньше охотились. And То есть женщины men вели более спокойный образ жизни. would obviously do to that, and they fought less. They didn't punch Женщины each other. дрались меньше, то есть в драке женщина по голове получала реже. So men in general Так had что had more tendency to have trauma. исторически мужской мозг больше склонен к травмированию. Now, with the increase in sports level of women, Но теперь, когда женщины стали активнее в том же самом be спорте, interested to see if their vibration will come down to the level будет of the men. снова It's поисследовать женский уже травмированный Anyway. мозг, посмотреть, может быть, частота вибраций уже снизится до уровня мужского. So the things we're Если going to мы be, будем- I'm sorry, the things we're going to be looking at, На что мы с вами будем обращать внимание? on one side, you want to look at cranial and facial symmetry. С одной стороны, нас интересует краниальная лицевая симметрия. Because when you start getting Потому что, asymmetry, когда начинает развиваться явная асимметрия, you get a shrinking of the skull on that с side одной where you стороны, с have a пораженной trauma in стороны, the череп brain. начинает спадаться, It seems съеживаться. smaller, less То есть эта pronounced. сторона кажется менее выпуклой, она кажется Because меньше по размеру. It's got less of a Просто потому что an energetic movement. в ней движение энергии меньше. So I'm convinced now that the brain Я на сегодняшний день совершенно убежден has в том, more to что do with cranial именно мозг symmetry ответственен than за structure. симметрию мозга как структура. So we're going to look at the magnet, but we're not going to talk much about it, Хотя про магнит много разговаривать не будем, но работать им будем. other than that we use an axially magnetized ring magnet, Вот мы используем такой кольцевой магнит, and our method of deciding the poles of the magnet is opposite that of magnetic ну и так science. уже сложилось, что наш кинезиологический магнит имеет полюса, противоположные привычному физическому магниту. So this colored part is this part here, То есть там, где покрашена вот эта часть, which in magnetic science is north, but we call it south. что в науке является севером, а у And нас он юг. that's about all we're going Ну, to то есть все то же самое, talk только about that. по определению противоположное название. So what we're going to do is the magnets that you see here are common ferrite or Вот ceramic смотрите, это magnets. ферритовые магниты. And the reason why we use these is because they're heavy. Почему именно ферритовые? Просто потому, что они тяжелые. So if you landed on Jupiter, Если приземлиться на Юпитере, нет, the при gravity Юпитере would если probably приземлиться, squeeze you flat like a pancake то есть because of вы its. просто превратитесь в блин. So size is important. Поэтому размер имеет значение на самом So деле. the weight of the magnet helps it penetrate. It throws the В данном случае вес magnetic магнита, flux farther. потому что именно вес магнита заглубляет действие магнитного потока. So we'll be using upper extremity extensor muscles, Значит, мы с вами используем мышцы As you can разгибателей see, верхних конечностей. demonstrated here.
Вот они продемонстрированы на экране. If weakness occurs Если возникает слабость in the upper extremity muscles secondary to vibration, после вибрации, this is an indicator that we have это discoherence является индикатором рассогласованности мозга. and some sort of brain dysfunction. Значит, есть какая-то дисфункция мозга. We can do this with the leg muscles as well, the Можно rectus femoris. использовать, кстати, и мышцы нижней конечности, например, прямую мышцу бедра. So until you're adept at this, it's best to test both lower and upper, Но всегда есть смысл тестировать и верхнее, и нижнее. because if there is a dysfunctional Потому что если discoherence, присутствует дисфункциональная the upper некогерентность, extremity muscles should reflect that of the lower and vice versa. и мышцы нижней конечности должны отражать это состояние мозга. So, we're dependent on sensory input, Итак, мы с вами зависимы от сенсорной входящей and if we информации. change the congruity of that sensory input, И если изменить сенсорный вход, the brain becomes temporarily мозг на disorganized, время дезорганизуется. and the ability to maintain upright posture can То есть и dwindle. способность человека сохранять прямостояние нарушается. Okay, we'll talk about body maps later. Ладно, про карты тела потом. So basically, the systems that are most important at the outset То есть с самого начала какие системы являются наиболее важными? are the cerebellar and the vestibular. Это мозжечковая система и вестибулярная. Because once we correct these, Когда они приведены в порядок, they start firing into the other areas, the тогда они frontal, начинают посылать сигналы в другие cortex, участки мозга, например, во фронтальную opposite кору, side, на противоположную and we сторону. can go into a lot of detail, but it's not Можно, конечно, worthwhile at this point. погружаться во всевозможные детали, но оно того не So- стоит в данном формате разговора. Just let it be known, or remember that we're dependent upon gravity because Просто we were born запомните, into что мы gravity. зависимы от поля гравитации, просто потому что мы в этом поле были рождены. So the vestibular system is extremely important. Вестибулярная система имеет As well as the огромное cerebellar. значение, точно так же, как и мозжечковая. So in brain injury, Поэтому при травмах мозга these are usually some of the things we see first, в первую очередь мы как раз is это и наблюдаем. the need to То есть мы видим treat these two systems so that they can потребность в begin лечении именно этих двух communicating систем, для того, one чтобы another. могли восстанавливаться внутренние коммуникации. At rest, they can communicate at 16 million times per second. Значит, в покое они могут коммуницировать, общаться со скоростью 16 миллионов единиц в секунд. Per second. Секунду. That's a supercomputer. Это суперкомпьютер. So and that's at rest laying down. Это в покое, лежа. So just think when you stand up, А представьте, вы встали, that increases. еще больше всего, верно? If the vestibular and the cerebellar То есть если вестибулярный areas аппарат и мозжечковая don't система communicate, не you dysfunction. разговаривают друг с другом, мы и говорим о наличии дисфункции. And with trauma, А при травме you get very often dysfunction. зачастую возникает дисфункция. So Итак, let's just move on so that you see what we're going to be doing. So proprioception проприоцепция is part of the ability of the brain to является частью способности мозга, является частью способности administer мозга and accept and manage the information that comes from the назначать и periphery принимать и обрабатывать информацию, которая And поступает с периферии, and respond to it. и реагировать на эту информацию. So they always pass the cerebellum. Всегда эта информация And проходит let's в move мозжечок. on because you want to see what Но we're going to вам do. интереснее смотреть, чем слушать, поэтому давайте немножечко Um, перелистаем слайды. This just shows different Ну, а здесь просто SPECT scans of разные athletics, результаты сканирования. normal brain, Нормальный мозг, NFL football player in America brain, американский футбольный мозг. bad NFL brain. So you're seeing a reduction in Обратите внимание, что areas. So this is pretty normal. это более-менее нормальный. You see here increase of the ventricles, А which здесь, is смотрите, classic. увеличенные желудочки. Классическая картина пораженного мозга с увеличенными желудочками. Decrease in mass at the temporal lobes. В зоне височных долей уменьшение мозговой This массы, is going to cause memory а значит память dysfunctions and начинает stress, сдавать. anxieties, Стресс, беспокойство. and a decrease in the frontal lobe areas. This will kind of tend to create social behavior Ну и problems. поведенчески измененное социальное поведение
при уменьшении, ну или при изменении состояния And фронтальных долей, The лобных red долей. areas are upregulated areas trying to Ну а здесь compensate. красным цветом показаны зоны повышенной регуляции, которые пытаются скомпенсировать So in severe decline, при and upregulation just to be able to function. серьезных нарушениях возникает повышенная регуляция, просто чтобы хоть как-то можно было функционировать. So here we would get anxiety because you get an increase in the Здесь amygdala, беспокойство, потому что мы видим изменение зоны which миндаля. creates agitation and anxieties that То you есть heard это about earlier агитация, today. беспокойство. From Allah, coupled with depression Ну да, and говорила о депрессии, об эпилепсии etc. You see и a так lot далее. of Это как this. раз те самые картинки, которыми можно было сопроводить ее доклад. We're going to vibrate the skull, Так что as мы you с see вами here. используем вибрацию черепа. Now, when the skull has a decline in capacity, when the brain, I'm sorry, То есть когда мозг находится в the vibration causes состоянии угасания функции, a discoherence вибрация in the вызывает extensor muscle weakness. рассогласованность и, соответственно, ослабление мышцы разгибателя. Strangely enough, Как ни странно applying the покажется, vibration anywhere on the использование skull вибрации где угодно на черепе doesn't create this reaction. не продуцирует такой же самой It's реакции. positional specific. То есть, на самом деле, это тестирование является позиционно специфичным. So that's why I will be moving it across the hemispheres of the skull. Вот поэтому мы будем передвигаться по полушариям To черепа. evaluate trauma, Мозга, простите. we usually start at the cerebellar area Начинаем с мозжечка, and как move правило, up along the parietal, temporal, Потом and идем frontal lobe. уже к теменной, So- височной и лобной доли. When we find the cerebellar area positive, we treat it, Когда находим мозжечковую область положительной, проводим лечение, and then with our protocol, а потом в рамках нашего we протокола now attempt to evaluate the vestibular part. пытаемся оценить вестибулярную Now, составляющую. there are colleagues of mine that start with the vestibular and then move to the Некоторые мои cerebellar, коллеги, наоборот, начинают с вестибулярной зоны, потом переходят на мозжечковую. but what we find is the reverse. So Но мы, по сути, обнаруживаем противоположное. this is a young Greek doctor that we were showing this on. Молодой греческий врач, на ком мы все это показываем, And молодая strangely греческая. enough, she couldn't get pregnant. Удивительно, она не могла забеременеть. And we just treated the brain just in the class and Мы boom, she просто got pregnant. перед аудиторией полечили ей мозг, и бац, она The забеременела. reason for that, I don't know. So we'll be doing cerebellar vestibular testing, this is Romberg, for Ну, example, в любом случае, мы используем еще тест Ромберга, dual tasking, as I said, выполнение двойных задач, flip test. тест переворота рук. So just normal Так что, things на like самом деле, that. ничего выходящего за рамки So, привычных тестов. Smooth pursuit, nystagmus, we're going to look at the eyes Скольжение and see if глазами, we find. нестагм и так далее. These are our controls, Это все наши контрольные механизмы. okay? So that's what we're going to be doing. Вот и все, больше You can ничего add не and делаем. take away as many as you want. Convergence testing, which Хотя, на is самом very деле, тесты difficult. могут быть самыми разными. Можете использовать тест So конвергенции глаз. convergence is one of the most difficult things that we have. That involves many nuclei, То есть Edinger-Westphal, the можно использовать substantia самые разные nigra. тесты, более сложные, более простые. В сложных Spinal. задействовано большее Ruber количество spinal tract. ядер. Таламические тракты задействуются. So basically neuro-ophthalmology is very important, Кстати, очень важна нейроофтальмология. and we'll be looking at that. То есть это тоже находится в сфере So наших интересов. dysmetric saccades, smooth Дисметрические pursuit, результаты. and basically that. We won't be doing Yes, optic sure. kinetic testing, as that usually is that is very stressful to the brain. Генетическое At the тестирование first очень стрессово session. для мозга, поэтому мы к нему тоже прибегаем не всегда в Okay. первый прием. So let's just start this and see what we can find, Ну, теперь давайте еще раз поглядим, что мы такого so we интересного don't найдем, waste time on talking. чтобы от разговора не тратить время. Some of you were here last time, and what we'll look for Кто был is час тому назад, someone, if I can, знает, что мы будем отслеживать. То есть я sometimes погляжу на вас. I can see some that are really evident. Иногда картина очевидна. No, I would be looking at the cranial symmetry. То есть меня интересует асимметрия черепа. Okay, she's got one. Вот у вас асимметричный череп. Just as more obvious, looks like it's only girls today. Это сегодня у нас одни девчонки.
Well, just if she looks at you, Посмотрите на which eye is more closed? какой глаз более закрыт? Левый. Left eye is more closed. Левый закрыт больше, верно? Right eye is bigger. Just sort of Правый больше. То есть observational самая things. такая базовая процедура, самое простое наблюдение. What does it mean? Что это значит? We can look at things like. Неизвестно. Just looks. No, no, just normal. Нормальная. Просто смотрите, как обычно. She has a slight pupillary change. Argyle Robinson pupil. This right one's slightly larger than the left one. Есть зрачковая асимметрия. Один зрачок больше другого. They used to say that's a normal variant. Раньше говорили, что это вариант нормы. In functional neurology, it's not normal. В функциональной неврологии так не считают. Something is off. Значит, что-то не работает. Now she doesn't have blue eyes, so it's hard to see. But Были бы голубые for глаза, those of легче you было out бы there, видно. so she just has a slight larger pupil on the right У as нас справа compared to the зрачок left. чуть больше, чем Okay. слева. Now we can do the testing, for example, on uncover, and Так можно попробовать. see if the eyes move Движение глаз or make a отслеживаем. correction and they don't. То есть встает ли So глаз that's на good. место после того, как он какое-то And время cover. выключен. Uncover, that's pretty normal В этом смысле все в порядке. for her. Smooth pursuit, Так, теперь Вот здесь два. следим за пальцем глазами. Поступательное слежение. now right to left is normal, Справа налево нормально. so we'll go diagonal. Oops. Двигаемся по диагонали. Не достать, не дотянуться. Watch the stick, ready? Следите за палочкой. She's pretty okay. Все неплохо. Up and down. Вверх-вниз. Okay, do it again. Еще раз давайте. Сбилась. Now what's happening on up and down? Увидели движение вверх-вниз? She's not following, she anticipates. То есть она предвосхищает движение start to предмета. Она не recognize следует за предметом. These things, so the eyes, instead of following То есть вместо my, того, чтобы глаза следили so поступательно coming за down, предметом, she jerked она down. восхищает его So движением. that would tend to tell you that you have a smooth уже pursuit problem Говорит up о том, and что down. есть проблема поступательного слежения глазами. Now what we can вертикально. do is test for that, Можно потестировать дополнительно. because if it's true what I see, Потому что если увиденное мною правда, then there should be a weakness pattern of the extensor значит muscles. обязательно должен быть паттерн So- слабости мышц разгибателей. These muscles will be here. Good. Now this one, stop it. Еще раз. They're the same as, where did she go? Как у нашей предыдущей испытуемой, Same куда as она our делась. first patient, I haven't, this is amazing. Удивительно So- просто. Her left eye is smaller, Левый глаз меньше, and her left extensor on левый the разгибатель shoulder is weak, плеча тоже слабый. and that's the second time today on her back. Второй раз за сегодняшний день. На спину, пожалуйста, ложитесь. Just put the feet over the Просто side. можете не снимать, можете обувь, свесьте просто стопы и все. So if it's true, Если the это rectus правда, femoris значит прямая should мышца бедра reflect that. должна тоже отразить состояние So мозга. push subactivatus, and there's no strength at all Вообще никакой силы нет in that rectus femoris. в этой прямой мышце бедра. Subactivatus, and this one's fine. So for me, А правая в порядке, на мой this взгляд, reflects a discoherence of the это brain. как раз и отражает Because рассогласованность мозга. It's both upper and lower. Потому что проявление мы встречаем на уровне верхней и нижней So конечности. we don't need to test То есть with the тестировать vibration, опять вибрации нет никакой необходимости. because what we see as a left-sided problem Потому is что мы уже already evident. видели очевидную левостороннюю проблему. So we'll go to the vibration later, Поэтому к вибрации вернемся позднее, although like we did earlier, хотя так же, как и ранее. I'm just going to vibrate her skull and see if we get a Я просто reaction. создам вибрацию и посмотрим, будет ли реакция. You see the eyes? Doesn't like it. Видите, по глазам, больше не Да. нравится. See the eyes? It's okay. А здесь нормально. Does that make sense? Понимаете, что я говорю? If you're a boy, А? Ну, if ну, you're a это boy ставим. and you say, do you like me? So again, And she goes like this, it's not true.
Why is it normal? Why it's abnormal? Again, It's not the normal. signs. It's abnormal here. Вот с этой стороны аномальная реакция. See, she doesn't like that. Обратите внимание, глаза Closes her прикрывают, eyes. ей не нравится ощущение Okay. в голове. This side А с этой стороны tolerates it better. It's переносит tolerance. вибрацию гораздо лучше. То есть Okay. здесь порой речь идет о переносимости. So the transcranial То vibration есть транскраниальная вибрация imparts a stimulus of vibration into the brain. передает вибрационный стимул в мозг. And when the brain doesn't have the capacity Когда у мозга не хватает возможности to treat input in a normal обрабатывать way, поступающую информацию doesn't like it. обычным образом, ему сразу вся эта ситуация перестает нравиться. we treat people, some people that are so sensitive, Порой лечим таких людей, которые approaching чрезвычайно чувствительны. К ним this даже поднести close нельзя to the skull вибрацию. makes them want to pull away. То есть они уже начинают отстраняться, даже когда вибрация не коснулась головы. That's obsessive compulsive. Это случаи, кстати, You would not believe обсессивно-компульсивного they're so расстройства. upregulated. То есть у них настолько повышенная регуляция, что они даже приближение вибраций переносить не могут. So obsessive compulsive people have to find a place in their brain where they can hide and То be есть comfortable. им у себя в мозге нужно найти такой участок, где им тихо, спокойно, тепло и уютно, где они That's what чувствуют they себя do. комфортно. Они так себя и ведут. That's their safe haven. То есть это их безопасные Yes. небеса. As soon as you do something like this, it throws them into. А иначе Okay. просто выталкивается из зоны But комфорта. she's different. She is Но она другая. declined. She's had an У injury. нее наоборот And will- функциональности недостаточно, была травма. So to identify the area, Для определения we зоны use something called therapy localization. используем And that- явление, которое называется в прикладной That's just кинезиологии by placing powerful magnet over the areas. терапевтической локализации. Просто приложение So мышц I'm going to магнита к start at the определенному cerebellum, участку головы. Начнем с мозжечка. and it strengthens this. Усиление We'll put it on the top of her head, на макушку. and it doesn't Даже не на макушку, а на change темечко. this weakness pattern. Паттерн слабости не меняется. Temporal area. Височная область. Now this tends to change it, but not enough. То есть тенденция к изменению есть, но она незначительная. Frontal, Лобная. but the cerebellar for sure. Мозжечковая наверняка. So the next step then is to identify where we Следующий treat, этап. Найти зону, которая подлежит лечению. and that is through meridian. Тут используем меридиан уже. So I go to the normal ones that we usually find, Сначала иду на привычные, которые обнаруживаем обычно. and this one is right on the lateral part of the pectoral sternal muscle, so that means Латеральная часть I need to большой treat грудной in мышцы. here. Значит, лечить надо вот здесь. So we'll have Galina. We'll have Galina hold the area, Вот теперь Галина будет держать у нас магнит на нужном участке, and I look for pain. а я ищу боль. So I watch her face. Смотрю за выражением лица. The eyes tell me I'm close. Глаза говорят, что уже тепло. That was painful. Вот это было больно. Now I have to make sure that I'm in the right Давайте area, убедимся, не съехал ли магнит. because the magnet has to be very precise. Потому что положение магнита должно The быть очень magnet was точным. not quite over the Видели, area. да, что до этого магнит лежал And там, не совсем там, где надо. You can see from her taking in breath, the А pain тут is there. даже резко вдохнул, насколько больно стало. As I said to the first class, pain and pleasure are the two emotions that we're born Вот with. я говорил, что мы рождены с вами с болью и удовольствием. То есть I- возможностью испытания боли и удовольствия. I wish we could treat the brain with pleasure. Maybe we can in the future, but I don't know Может how. быть, в будущем мы как раз научимся лечить мозг удовольствием, а не So, болью. Right Но пока now, приходится всем терпеть. it's pain, so I'm pushing and То holding. есть пока используем боль, надавила, This держу, allows her brain to accept the input. позволяет ее мозгу переносить входящую информацию. And usually what happens as well, you feel a very tight tightening of the tissue. И зачастую, кстати, Underneath ощущаешь the area. напряжение в тканях. So I think we fixed it. Oh, Мне кажется, no. мы тут уже поправили все. Да, нет? She's a silent sufferer. Молчаливый страдалец. The one before was a talking Предыдущий sufferer. такой, This is a bad one. вот тут плохо. Was she also an athlete, Galina? Вы тоже в прошлом спортсменка? No. Just unfortunate.
Просто не повезло. In one of those famous Russian videos where cars get in accidents. Не повезло в одной из тех удивительных автоаварий в России, которые часто показывают в интернете. Does she remember trauma? Припоминаете травму какую-нибудь? У меня в детстве была черепно. Мечом? Нет, Черепно. черепно-мозговая. Черепно-мозговая. Что именно? Падение, удар, что там было? Удар. There was a hit on the head, so where is the brain injury? Well, we know that, yeah. Ну, это и так уже знаем. How long ago? Как давно это было? In childhood? Ну, лет 20 назад. About 20 years ago. It takes 10 to 15 years to present itself. Обычно лет 10-15 проходит, и потом все начинает вылезать на поверхность. You married? Вы замужем? Нет. На все согласна. На все согласна. Вы прямо сейчас придумали, что вы не замужем? А муж знает. Maybe she will be. Видите, с каким удовольствием? Нет, да. Нет. Maybe she will be now, so that's Вот good. теперь, может, и женитесь. Фу, замуж выйдет. У меня даже чушь пошла Okay, какая-то. now she's strong. Представляете? We didn't do all of the testing, but I'm just going to look to see if her vertical. Мы тесты Smooth сделали, pursuit давайте exchange. посмотрим вертикальное слежение глазами, как происходит еще раз. Now she's able to follow it without Видите, лучше flipping down. следит, да? Уже нет предвосхищения Let's just движения. check her Romberg, which Давайте we Роберт didn't do. проверим. Вставайте, пожалуйста. Okay, because we've now fixed her, and then close eyes. Глаза закрывайте. That's pretty good. Right, okay, the other one. Давайте другой. So that Romberg was off on the left. It's off on the right. Справа не очень хорошо. That's part cerebellar, but it's also the way the cerebellum and the vestibular Отчасти mechanism это work мозжечковое together. поражение, отчасти Let's just связано do с тем, this. как We've already- разговаривают друг с другом мозжечок и вестибулярная система. Fast as you can. Быстрее, быстрее, быстрее. Now, close eyes fast Глаза as you закрыты, can. еще быстрее. Okay, she's got a slowing down and a Обратили внимание, я fatigue говорю, быстрее она that you can see замедляется. now. Do it this way. Теперь так. Fuck. Быстрее, Watch me. полностью разворачивайте Much as you ладони. can. Вот, супинация полная. Now, Давайте. when she's doing it, remember this is important. Помните, да, это очень And when you важно. have difficulty doing И that, когда тебе сложно brain's сделать not это functioning движение as well, наружное, see? ну, какая-то She's супинация, slowing down. ротация, so это хороший do показатель. this Теперь так делайте. fast. Быстрее. Stop and come to the middle. Нет, нет, Come нет, to the middle. подождите. Start in the middle. В исходном положении задерживайте руки. Соединили, задержались. No, fast. Быстрее. No, one. No, good. Watch, Подождите. watch. Посмотрите на него. Do this. Вот так. Быстро развели, свели. Stop. No, stop. Замирайте в исходном Stop and hold. положении. Fast. Быстрее. Stop. Замрите. No, don't start again. That's pretty okay, that one. Все неплохо. So we can do rebound testing and all these other То things. есть So, можно было самые разные тесты выполнять. finger nose. Палец, нос. No, Нет. me, my На finger. его палец. My Касайтесь finger. его пальца и Touch своего my finger. носа. Fast. Быстрее. Close. Глаза закрыть. She's starting to miss. That's the memory. Do this one. Память начала промахиваться. A little farther out. Okay. Fast. Быстрее. Now the left side's not near as fast. And it's really И strange. She получается скорость развития. can't find her nose, Нос найти не может. which is which is pretty classic. That's Классическая okay. картина. That's really good because this is what we found last time as well. So do with this hand. Теперь другой этой рукой. Okay. 3. Close. Закрыли глаза. It's missing. Now. Промахнулась. Weakness. Слабость. So that occurs as well with the challenge with the testing, Видите, тест тоже провоцирует even though слабость. we see it this way. So we have an ability То есть вы просто to have a по-другому marker. взглянули на ту же самую проблему. Вот там еще один маркер. Sit, but now we're going to use vibration Теперь с вибрацией попробуем. and the testing. So hopefully you can see. Надеюсь, всем будет все видно. So I'm just going over the cerebellar area. Просто сейчас прохожу мозжечковую область.
She has had a frontal trauma, Лобная which the other травма. one didn't last time. So this is frontal lobe. То есть в данном случае мы говорим о состоянии I'll лобной vibrate over доли. the ear. Теперь в области уха повибрирую. The vestibular is not showing at this point, but the Вестибулярная frontal система lobe пока is. себя никак не проявляет, проявила себя только лобная. So if it is frontal lobe, we're going to just have her, we'll have her look at my finger and turn her head to look at my finger. Теперь смотрите, значит, смотрите And на fixate. палец, быстрый поворот головы, This не is- убирая взгляда с пальца. Keep the eyes on the finger and turn the Смотреть head все время на палец, поворачивать голову. fast. Быстро Oops, I can't поворачивать. see, so okay. Не видно, еще раз. Ready? No, this way. В ту же сторону специально перешел, чтобы ему видно было. Sorry. This goes the opposite way. Okay, ready? You ready? Давайте. Okay, hold it. Взгляд задержать, голову задержать. No, oh, the eyes didn't follow. Did Вы you see видели, да, that? что глаза не пошли? Yeah. То Fast. есть не сделали, что надо. Again. Hold. Oh, the eyes had to recover. Вы видели? That да? is a dysfunction, okay? Это и Let's do есть it this признаки side. дисфункции. Good. Oh, they had to recover. Опять глаза These are скосили. functional tests that tell you that both sides aren't working quite well. Функциональные тесты свидетельствуют о том, что не работает ни The та, ни reason- другая сторона. The reason why I did this Я зачем так сделал? is because that's a frontal lobe Потому что это decision-making process to turn your head, okay? лобной корой. That make sense? Okay. So, we treat this, Давайте лечить. so we have to, Это флоби там. oh, that's right. Thank you. So we're going to vibrate, Значит, создаем вибрацию. and I have the patient to help. Пациент будет мне помогать. So, see the eyes? Вы видели выражение глаз? Remember before? Вспомните предыдущий Didn't like случай. it. Не нравится. See the eye? Вы видели глаз? That left eye that's smaller Левый глаз, который так меньше. doesn't like it. Совсем ему это не по душе. There it is. That's the worst spot. See the way the eye goes Видите, in да, there? это наихудшее место. Interesting, isn't it? Okay. Интересно же, верно? So we have her hold it. Держите. That's the vibration. That's our marker. Let's Вибрация see if как the weakness маркер. pattern is Давайте there. посмотрим, будет ли It паттерн is. слабости присутствовать. So now we Есть. therapy localize. I do Теперь the ищем same side. терапевтической локализации Nothing. зону. So this is on the same arm that we treated, Та же рука, которую мы лечили. but the area instead of being here Только will be участок here. уже не тут, а тут. We've done this thousands of times. That's why we know where to treat. Я просто знаю, где лечить, потому что у нас за плечами уже тысячи So. раз подобных манипуляций. Lateral to the bicipital tendon, Латеральные Right at the bone сухожилия area. бицепса and it should be slightly painful. должно быть немного болезненно. But if we have her to the head thing, Давайте вернемся Watch к движению mine, turn головы. your head. Следите, turn it, голову поворачивайте. okay? More pain, Больнее, okay? Because we've activated the потому area что мы активировали эту область. using the magnets to identify the area. Используем магнит для with her идентификации hand. And the собственного pain- пациента. The pain usually, you have to be careful, becomes exquisite. Боль становится просто You can see her body posturing. that it уничтожающей. is Обратите really внимание и painful. на тело, и на лицо. Now, we can ask her, does she have tendencies to get angry or Бывает, anxious что вы сердитесь, злитесь or angry with her boyfriend? на No? парня своего, злитесь. So I'm wrong. Я ошибся. Does the boyfriend get angry with you? А он на вас сердится? No, it's okay. So it's gone. Все правильно. So she feels also the change. Сама почувствовала, что поменялось ощущение. So now we evaluate. Better. So I'm not getting the Уже vibrational лучше. response. Мы уже не получаем такой реакции на вибрацию, как прежде. The eye does not, the eye no longer squints И глаз уже не щурится от because боли. it tolerates better Потому the не то, что от input боли, а to the от brain. непереносимости вибрационного стимула. So now we're going to go across the brain. I can do this from behind, Давайте я встану сзади, чтобы полумозг but this is not the way you would usually do this. Но работая с пациентом в клинике сзади стоять не надо. Now I'm going to the vestibular area, have to find her ear there. Сейчас беру вестибулярную область.
and see what happens. And the Посмотрим, что vestibular is also reacting. Вестибулярная тоже реагирует. Usually, as I said earlier, Но обычно, как я ранее this is, говорил уже, this is what we find. мы как раз такие сочетания Cerebellum, находим. Мозжечок, something else, что-нибудь еще, and then vestibular. и далее вестибулярный аппарат. It's sort of like the vestibular sends so many signals Такое every ощущение, second что вестибулярная система каждую секунду отправляет такое количество сигналов, into every part of the brain абсолютно в каждую часть мозга, вовсюду посылает. that you have to treat it. It appears like we have to treat the other parts of the brain that receive the signals То есть надо лечить и те части мозга, которые получают сигнал, prior to treating the one that gives the и signal. те, которые посылают сигнал. Только те, что получают, надо лечить в первую очередь. Now remember, the vestibular system Помните, что вестибулярная is система stimulating very quickly into all the brain. стимулирует весь мозг чрезвычайно быстро. The в быстром cerebellum темпе. is primarily a transfer area. Главным образом это передаточная зона. It's where all the trains come in Moscow before they go out to someplace else, for Вы example. знаете, как все эти, So- которые ведут поезда в Москву, Now- куда они потом I retest the muscle weakness повторяют pattern. тестирование мышц, I can go to the upper extremity muscles, but usually this is Могу not where перейти they're at. к мышцам верхней конечности, So но I'm практика looking показывает, for- что нет смысла. The lower extremity, and I found one again on the right side, Опять and it's нахожусь going to be справа, here. то есть вот здесь будет. So for На all нижней of the конечности. treatments so far on Galina, it's on the right То есть side. пока все лечение у вас справа. Can I touch you? Можно коснуться вас. Even I can't touch you. I'll Даже touch если you. нельзя, все равно коснуться. Our eyes opening. It's starting to get bigger. This- Обратили внимание, что левый глаз стал побольше, начал открываться. The pupils are the same size now, И зрачки теперь одного which is размера. very good. I А like это that. очень хорошо. So now we'll have her on her back, На спину, пожалуйста. and just from experience, she's going to be very sensitive somewhere in here. Где-нибудь вот здесь будет очень такая ярко повышенная чувствительность. Now, What I'll do is I'll look for sensitivity while she's in a postural relaxed state, Пока она постурально расслаблена, я как раз более чувствительный участок и поищу. and she's tolerating that. It's not much, is it? Легко переносит. We're going to apply the vibration to the ear, Теперь вибрация в ухо. which will stimulate the vestibular system, Это and we'll look for стимулирует pain. вестибулярную систему. Not too bad. Тоже неплохо. And maybe I haven't, this one's painful. Вот тут больно, верно? So it's farther down than I thought. То Okay, есть take the ниже, vibration чем away, я думал. and we'll Убирайте look вибрацию. again. Not as painful. Не так больно, верно? Okay. So I think we've identified the area as Мне кажется, мы farther. нашли участок, вот здесь он. So now we do the magnet, Теперь с магнитом. and we look to see if there's increased in pain. Усилилась боль. What the magnet does Что is сделал extraordinary. магнит? Удивительно просто, что сделал, верно? You can see from her face По лицу that видно, it's, что you все can see работает. she's definitely not liking this, То есть ей определенно не нравится то, что мы делаем. and it's already gone. So we're fixed, Все, уже все прошло. she's recovering very rapidly, Она очень быстро восстанавливается. okay? That's good. Finish. Закончили. And we now look for the vestibular system again, Снова проверим состояние вестибулярной системы. and let's see what happens. Just have her walk. Выходите, пожалуйста. How does she walk? А мы посмотрим. And she can come back. Возвращайтесь. Just want to see just causing the body to work together. Ну, So просто let's предложили do the телу Romberg again. соединиться. На ногу опять на одну встаем. Much better. Намного лучше. That's easy to see. The other Не side, сложно other это foot. увидеть другой ногой. Okay, sometimes it takes time to Не recover. всегда but I still сразу see восстанавливается все. Иногда надо телу просто дать шанс This one, этой рукой. fast as you can. Старайтесь. Покажите себя с Close. лучшей стороны, закрывайте глаза. And then, now she's hitting my finger still. So that's still pretty good. Видите, хорошо. So that's pretty excellent now. So Даже отлично, я бы сказала. let's see if something's turned on the
right side, Посмотрим, не включилось ли что-то справа. nothing. She's pretty normal with that. Нет, здесь все хорошо. So for the first treatment, we finished. Для She's- первого сеанса лечения вполне достаточно There дело are сделано. deeper treatments than that. Now let's have her just turn the head. Давайте голову поворачивать. You can't see it, but okay, come my way. Much better. Намного лучше. Again. Now the eyes are working together. Теперь глаза They работают don't вместе. lag or behind. Вот теперь These are good нет отставания indicators в движении глаз. of change. Вот такие This is what перемены. we see. Вот это то, что мы наблюдаем постоянно. If we had pathology, we would see it even in a greater way. Ну, а была бы патология, нам было бы еще понятнее, какие улучшения наступают. То есть было бы с чем сравнивать. Okay, questions on that? А какой стороной магнит имеет значение прикладывать? Север? Which south, north, on the skull? Which part of the magnet? The colored, Там, где покрашено. and you have to buy the magnets from me so I can, Поэтому покупать магниты можно только у меня, иначе не будете знать, какую сторону красить. and they're twice as expensive. Но они в 2 раза дороже. Only I can tell them. No, А you еще take вопрос. Уже вам не ответил, подождите. Не пугайте меня. take a magnet, Взяли магнит, hang it on a string, подвесили на ленту. from a string. The part, not this kind, but very thin, the part that points north. То есть на тоненькую ленточку повесили, и та сторона, которая будет обращена, магнит повернется, Mark that point. та сторона, которая повернется к And северу, that's what you покрасьте use. ее. Okay, so if you know where north is, К телу. just make sure you don't put it close to. Make sure you don't put it close to metal or something that might change its Только direction. не помещайте рядом, на хранение не помещайте рядом с Very теми simple. предметами, которые могут изменить состояние магнита. Вот и все. Okay, so that's the easiest way. Это самый простой способ And- маркировки магнита. This is fingernail polish. Кстати, я крашу лаком для ногтей. So the part that counts on the magnet is the hole, the empty part. На Not самом this part. деле, если что-то в магните играет роль, так это дырка, потому что она является усилителем. Слушаю вас. This is where, go ahead. Вопрос. Как влияет изменение частоты вот вашего вибратора на изменение параметров, то есть Do you use откликов? different frequencies of your vibrator? Will the frequency change the testing? Apparently, yes. Ну, очевидно, да, частота будет менять. This high hertz does nothing. Вот, например, Doesn't cause any высокочастотная change. вибрация ничего не даст. So the higher the hertz, the less the vibration into the brain. Чем Чем ниже частота, чем ниже частота, тем лучше. Чем выше, So- тем бесполезнее. This is a pretty low hertz. Это низкочастотная вибрация. ну то есть примерно там 10, 12, 15 герц. Let's say 10, 15 hertz. More. Нет, побольше. This has got to be at least 60 Здесь 60, наверное, есть. to 80. 60-80. But we're learning that this isn't enough. Но мы сейчас начинаем понимать, что это недостаточно. So when we have deeper tissues, we have to use a different stimulus. Более глубокие ткани поражаются, мы просто ищем возможность And, использовать других стимулов. Well, we use percussion. Перкуссию используем. Да. Чем ниже частота, тем глубже проникновение. So the lower Физика. vibration, the deeper it gets. This I is, would physics. imagine, yes. Physics. It makes По моему sense. разумению, да, это очень разумно. Да. И еще вопрос. У вас там были обозначения по меридианам мочевого пузыря и желудка. Однако вы использовали меридианы перикарда. So you showed in the pictures bladder as another meridian, but you used Gallbladder, gallbladder. желчный пузырь. Здесь проходит перикард. So this is, Pericardium, yes. и перикард, да. Lung, yes. Легкое, да. Stomach, So you were using I know. no, I one mean, thing yes. and showing on the screen something different. So the question is. No, I why? wasn't showing on the Я screen. ничего на экране другого не показывала. Нет, там было B bladder and Oh, ER. no, B and E is beginning and end Нет, points. это начальные конечные точки Very меридианов. good. Это А, между понятно. обозначениями самих Of the меридианов. meridians, yeah, B that's beginning начально и end And, конечная Yes, точка. that was- окей. well observed. Правильно это было. Внимательно смотрели, молодцом. So we do one more?
Еще То как... есть, когда он нажимает начальные точки меридианов, это он определяет, с какой стороны или So when you press You B don't- and D points, do just you touch. decide laterality or... Yes. Да. Еще кого-нибудь разберем? There are only about 6 to 7 meridians that are Может classic. быть, skull fracture in the past. Они загорелись, я уже. So, идите. As long as he can stand and walk. Вон там Стоять уже. будете? Да, конечно. Ходить умеете? So he had skull Выходите, fracture. то есть был перелом черепа. Множество. Multiple. Why? Isn't one enough? Вам что, Перелом одного мало было? свода черепа Он и спрашивает, зигоматика. вам одного мало было? Ну, грабители трубами продавали 2002 год. In 2002 was hit with the pipes on the head. Tried to report him. Okay, I'd say that's a good thing. Okay, so what we can Хорошее do, дело. Давайте поглядим, что Sit. будет. Садитесь. so does he have any neurologic symptoms? Неврологическая симптоматика есть какая-нибудь? Ну вот они закорели, у меня зрачок побольше, один лев. Again, the left pupil. This His one, the left one pupil is bigger. bigger, yes, he's got Argyle Robinson. Вижу. Reading, Читаете как? Нормально, все Ой, хорошо. reading. does he read, but does he like to read novels? А любите читать? Роман читаете? Да. Oh, okay, so no problem То there. есть никакой Driving? проблем? За рулем? Нет, все отлично, хорошо. All No, good? no Perfect. tired. Не устаете? Нет. No. Memory? Память как? Ну, хотелось бы лучше. Подвигать. Okay, so we don't know, there aren't too many other symptoms. Digestive? Пищеварительные симптомы. Ну, вроде все хорошо, таких good. явных жалоб нет. So really no major complaints. Maybe he doesn't have Может, anything у вас и that's, нет ничего тогда. maybe it was only На the МРТ skull. сейчас видны посттравматические изменения головного мозга именно в теменной MRI shows области, да. parietal brain changes. Ah, it did, oh, okay. Показывает? Now parietal can give memory, it's strange, there's memory. How long ago was it? Давно? 18 лет назад. 18 years ago. So that's long enough to do. Эпидуральная гематома. Epidural hematoma. Okay, let's just see the Хорошо, давайте посмотрим. smooth pursuit. Следим глазами. Smooth pursuit, that looks pretty okay. Очень неплохо. Let's go up and down. Вверх-вниз давайте. That looks okay. Тоже хорошо. So that's probably why he reads okay. Может, поэтому и читает Because хорошо. the eyes Легко aren't, читает. I'm sorry. The eyes don't seem to be disturbed. То есть нет впечатления, что глаза поражены. Finger, turn your head. На палец смотрим? No, Нет, no. нет, нет. На палец его смотрите, а голову поворачиваете. Взгляд сохраняете на пальце. Hold it. И удержать. Hold. Повернуть голову и удержать. Okay, do it again. Еще раз. Okay, the left eye has a slight saccade. Левый глаз немножко подергивается. Do it again to this side. Теперь в эту сторону. Still slight nystagmus on the left eye again. Слева небольшой нестагм есть. What we can do is test his extensor Разгибатель посмотрим. and have him do the turn test. Hold. Еще раз только okay, задержать голову just do it. надо. Weakness. Слабость. Do it to the other side. В другую сторону. Weakness. Тоже слабость. So this confirms what we see with the eye. То есть мы тестом подтвердили то, We'll что do it on this сначала side. просто увидели. Nothing. А с этой стороны мышца осталась. This confirms the sidedness that we're seeing. То есть это как раз One вот и foot standing. подтвердило латерализацию. Встаем на одну ногу, And then close eyes. глаза закрыли. Not too bad. Совсем неплохо. Try the other one. Go ahead, you. Eyes open until he's stable. Сначала с открытыми глазами, как только чувствуете равновесие, можете закрывать. Не уравновешиваясь, не надо That's not закрывать too глаза. bad. Try the other foot. Тоже очень неплохо на другой ноге. Still not too bad. He's pretty Очень okay. неплохо. So let's try finger nose. Теперь палец нос. Quickly. Быстрее. And then close eyes. Глаза закрыть. Okay.
Okay, the other one? Другой рукой. Much more difficult. Труднее. Close eyes. Закрыть глаза. Missed it. So, sorry. Much more difficult left. We're finding a lot of problems on the left. Заметили, да, что левой рукой тест выполнялся гораздо сложнее. И промахивался, и время требовалось больше, чтобы сообразить, куда двигаться. In neurology, they start to say this might be called stacking. It's like stacking cards. Нарушение чувствительности мизинца еще было после травмы. And after trauma had sensory loss in the little finger. In the little finger. Uh, It's still. So, sorry, I missed with stacking. Can you please repeat what did you say before? Which was- Stacking. With the, Get it? for the, you mean? No, what no, I- you were explaining something before. You said in functional neurology, but I didn't hear Oh, that. stacking. Yeah, Yeah, stacking. That means onto Right. like plates. right. It just means everything's on the left. В неврологии иногда это еще называют, Нагромождение. ну, можно сказать, и нагромождением, да, когда все с одной стороны, то есть, Да So, кучу. all the допустим, disturbances. иногда это называется скирдованием, когда are on сядем the в left. скирду, одно на другое, взаимным наслоением. And we know that the left cortex has to fire into in the left, right cerebellum and vice А мы versa. знаем, So что левая кора посылает сигналы в we're правую getting часть a мозжечка и problem наоборот. there. Okay. То есть можно определять We can do other локализацию testing, проблемы. but let's see what we can do and find Давайте with the посмотрим, что vibration. можно сделать, хотя тестов можно было применить гораздо больше. Попробуем с So вибрацией. we'll do this quickly. Давайте A strong indicator сильный of the индикатор, extensor. разгибатель. We'll start frontal, Начнем с лобной, temporal, височной. right there. Вот прямо тут. Now we're getting a posterior parietal area. Задняя теменная Now, whether область. this is the area that they're finding the dysfunction or not through the MRI, Я не знаю, здесь на МРТ Там нашли. шрам от трубы, There's от even a железки. scar after the metal pipe. oh, right here. Вот здесь. А гематомы здесь, Гематомы давление здесь. черепа здесь. So we don't know whether that's, То есть мы еще не знаем, что в первую очередь это играет. for now, that's not reactive. Пока правая сторона вообще не реагирует. But we don't find much on the left side, on the right side anyway, В любом случае, neurologically, мы с so. вами справа практически ничего и не увидели измененного. So we'll have, what was your name? Зовут вас? Айда. Ida, okay. We'll have Ida hold this here Подержите, пожалуйста. and see if this is the area, Посмотрим, это участок или нет. slightly higher. Или повыше. There it is. Вот Go наш through the лев. same procedure Та же самая процедура. and gives us the lung meridian on the same side. На одноименной стороне меридиан легкого. But having said it's a meridian, it looks like it's a body map. Но при том, что я произношу слово меридиан, похоже, это не столько меридиан, So- сколько карта тела. We have Ida hold that perfectly there, yeah. Держите прямо вот здесь точно. And we look for pain. If there's no pain, I've made a mistake. Если боли нет, значит я промахнулся. And I might have, because he doesn't look like Скорее he's всего, got any pain. промахнулся. Let's move it slightly. Переместим магнит немножко. Better pain. Вот теперь сильнее болит, верно? So Лучше he's болит, saying можно yes. сказать дословно. There, the eyes clenching. И Clenching, глаза oh, it's painful. подергиваются. Got it. So, now we revibrate, Снова вибрацию прикладываем. normal. So I'm Нормально. happy with that. Это меня уже радует. Now we'll move to the other side. Перейдем на другую сторону. Try again. Еще раз пробуйте сопротивляться. We're getting the right temporal area. Правая It didn't височная show up область, before, которая ранее себя because никак now не the проявляла. left side's firing into this area. So now we'll have him hold with this hand the right temporal, Теперь давайте держите вибрацию на правой височной зоне. and we have the weakness. Вот и слабость. And now we have on the same as Galena, Как у Галины it также. seems to be that we're treating the same side. Получается, одну освободили, появилось другое. Лечим ту же сторону. So now it's going to be this pericardium. Теперь вот здесь меридиан, ну или зона меридиана перикарда. Now we need to look for pain. Боль ищем. So found it. Это вы так обозначаете So наличие we're боли. treating. Some people laugh with pain. I don't understand Некоторые, why. кстати, But смеются, когда им больно, я таких не Есть. понимаю. definitely doing that.
And he's very strong, so I have to push hard. А потом он такой крепкий, мне нужно There we давить go. со всей Got своей it. мочи. So we're going to just move through the procedure. Давайте повторим еще раз Very всю good. процедуру. So we're going to see if he has that nystagmus. Не так мы еще раз проверим. Head turn, my son. No, hold, Голову удержать. hold. Повернуть и удержать. Okay. There's the cerebellum. Это мозжечок. So we're finding many multifactorial Если находим problem. многофакторность в этом случае. So you must hold it. Держите. That holds it there. Now the cerebellum. The Мозжечок. reason why I rechecked it is because he still had the Я nystagmus. стал перепроверять, потому что нестабильно сохранялся при повторном тестировании. Now we go to the leg muscles. So like Galena, he has a leg muscle we have to treat. Мышцу ноги тоже надо лечить, как у Галины. So he lays down Ложитесь Такой бок. on his на back. на спину. Хотел сказать, на какой. If he goes the other way, Но головой в другую сторону. because I have to treat the Потому right что, leg. чтобы людям было видно, что So спина now не he's стоит. going to use the magnet over the Держите магнит, пожалуйста, cerebellar area. в зоне мозжечка. And as with Galena, we look for pain. И как у Галины будем искать болевой участок. And I think his face says it's here. Мне кажется, лицо свидетельствует о том, что мы нашли эту область. And he's a laugher rather than a crier. И все смеется, нет, чтобы So плакать. this shows that the circuitry is active. То This есть is the цепь worst мы spot right активировали, here. вот этот самый Usually болезненный участок. And use my forearm. А иногда даже предплечье. If the shockwave firms paid me lots of money, I would use their machine. Если бы, конечно, мне хорошо заплатили те, кто продают там приборы ударной волновой терапии, то я бы стала использовать для демонстрации их аппаратов. Очень больно, да? Yeah. На русском. See, remember I said we're rubbing bone. Помните, я говорила, мы трем There it кость. goes. Не мягкие ткани трем, а кость. So now it's better. Вот уже лучше уже. Okay. So he had a lot of trauma Так что травма была ого-го какая. that unfortunately we can't show much with the other testing. К сожалению, не все тесты нам сейчас доступны, не все можем показать. That's better. Уже лучше. Try the right side. Давайте правую сторону проверим. And to the vibration, he is normal now. То есть с точки зрения вибрационного Have him стимула stand. все нормально. Вставайте. And repeat the finger nose Давайте палец нос, палец нос. with the left hand. Левой рукой. Faster, Быстрее. close eyes, Глаза. and he's more accurate. Гораздо Still missing точнее. a bit, but he's more Пару accurate. раз чуть-чуть Sorry. не точно попал. So, Садитесь. sit. We look at his head turn. Поворачиваем голову и To my фиксируем side. ее. No, hold it, I need to see the back. Again, Еще. no nystagmus И дистагмы нет. and no weakness. И слабости So нет. the nystagmus is gone. Так что дистагм прошел. Still have a difference in size, Все but равно not, есть небольшая разница в not quite as размере much, зрачков. I'm thinking. But- Но, на мой взгляд, Much не такая, как была. So that again shows you the two people. Вот вам The- два what we do. примера. He'll feel, very often, they say, I feel like I've got more air in my brain. Зачастую пациенты после такого лечения It's говорят, lighter. такое впечатление, что голова стала легче, вроде Any change? You Is feel that? Yes? более Galena, воздушное same какое-то thing? ощущение. У вас есть такое тоже, да? So now you can marry each other. Вот жениться. Okay, you're welcome, thank Более вы you. так быстро от мужа отказались. Okay,